Thank you for joining us for tonight's Folkspina live presentation. In addition to tonight's broadcast, all of our episodes are archived at nytf.org. Please help us spread the word about our series by sharing with your social networks. Also, if you're able, please do consider a donation to the National Yiddish Theater Folkspina. Your support, no matter how small or large, enables us to continue our mission of producing and presenting and preserving Yiddish culture. Ashenim Dank. Thank you. Shalom Aleichem, lieber Freund. Ich heiß Motl Didner. Und das ist 15 Minute Yiddish. Mehr weniger. Von der Nationaler Yiddish Theater Volksbühne. Jede Woche bringen wir euch eine Mini-Lektion in Yiddish Sprach und Kultur. Welcome back to 15 Minute Yiddish. If you missed any of our past episodes, nicht, don't worry. You can view them all online at nytf.org. In our last episode, we dipped our toes into the past tense with pflegen and gewen. Let's review. Professor, wenn ihr seid gewen a Kind, was pflegt ihr ton? Wenn ich bin gewen a Kind, pfleg ich lehnen a Sach Bücher. Gut. Scott, wenn Professor Thompson is gewen a Kind, was pflegt ton? Wenn Professor Thompson is gewen a Kind, pflegt lehnen a Sach Bücher. Sehr gut. Wayne, was is gewen dein Bobbes Parnosse? Mein Bobbe is gewen a Kremmerke. Gut. Sophia, du bist jetzt in Sorrento, ja? Ja. Wo bist du gewen früher? Ich bin gewen in Paris, darling. Good. But we say Paris. Oh, I like that. Ich bin gewen in Paris. Sehr, sehr gut. Today, we're going to talk about descriptive words, adjectives. Lots and lots of adjectives. There are many more adjectives than we can ever possibly tackle in just one episode. So, since we have already learned about food, we're going to focus on words that describe our favorite dishes. Oh, you know what that sound means. Today, we have some very special guests to help us with verb time. Meine Chaverim, Corbin Allardyce, and Jordan Porch were the big winners on Was, Wer, Wo, the great Yiddish theater quiz hosted by unser Chaver Michal Yashinsky. Today's verb is beschreiben, which means to describe. Take it away, Jordan and Corbin. Shalom Aleichem. Ich heiss Corbin oder Cham Pesach. Und ich heiss Jarden. Und wir haben gewonnen a Prämie beim Was, Wer, Wo jiddischer Trivia. Heint wollen wir reden wegen beschreiben. Ich beschreib. Drop the N. Du beschreibst. Drop the N and add an ST. Sie es beschreibt. Drop the N, add a T. Wir beschreiben. Leave the word in the infinitive form. Ihr beschreibt. Drop the N, add a T. Sie beschreiben. Leave the word in the infinitive form. Und jetzt Alle zusammen. Ich beschreib. Du beschreibst. Sie es beschreibt. Wir beschreiben. Ihr beschreibt. Sie beschreiben. Sehr, sehr gut. Ohne Dank. Yasha Koyach und a Shenem Dank Yarden und Chaim Pesach. Now, let's talk about the imperative, which means to ask or tell somebody to do something. We've been using it all along, we just haven't discussed it yet. Lemoshel, for example.
When we say sei gesund or seid gesund, we are telling somebody to be well. To form the imperative, we start with the infinitive form of the verb, in this case, sein. For the singular informal, we drop the n or the nun. Sein becomes sei. For the plural, or the singular formal, we drop the n or the nun and replace it with a t or a tes. Sein becomes seid. So, let's take a look at our newest verb, beschreiben. How would we form the imperative in the singular informal? Beschreib. Sehr, sehr gut. And how would we form the imperative in the plural or the singular formal? Beschreibt. Gerecht. And now we're ready to take a dive into the wonderful world of adjectives. We'll start with physical descriptions. Groß is big. Klein is small. Heiß is hot. Kiel is cool. And kalt is cold. Hart is hard. And weich is soft. Now, a quick word of warning about adjectives. They get very tricky because they take on different endings depending on whether the noun that you are describing is masculine, feminine, or neutral, singular or plural, and whether it is the direct or indirect object of the sentence. In order to avoid these endings altogether, instead of saying the hot potato, der heißer Kartoffel, we'll keep things simpler and say der Kartoffel is heiß. The potato is hot. Sophia, sei so gut und beschreib das A. Das A ist klein und hart. Gut. Und ein abgekocht A is Heiß. und ein geprägelt A is Weich. sehr, sehr gut. Wayne, sei so gut und beschreib Eiscreme. Eiscreme ist weich und kalt. Ausgezeichnet. Let's take a look at some words that describe how food tastes. Der Tam means flavor. We have two different words for delicious. We have Geschmack, which comes from German, and Betamt, which comes from Hebrew. The root of this word is tam. It means tasty. Salzig is salty. Süß is sweet. Säuer is sour. Bitter is bitter. And scharf is spicy. It literally means sharp. Ska, sei so gut und beschreib der Tam von a Limene. Limene is säuer. Good. Professor, seid so gut und beschreibt der Tam von a Kichel. A Kichel is süß. Sehr gut. Let's take a look at colors. Der Collier, die Collieren. Rot, gel, bläu, grün, orange, lila, rose, schwarz. That's my family's last name. Schwartz is how we say it in American. Yes, probably one of your ancestors had dark hair or dark eyes, and this word, which was used to describe them, became your family's last name. We'll talk about Yiddish last names in a future episode. Let's get back to colors. Grau, weiß und braun. Murray, sei so gut und beschreib der Collier von die Kichlach. My favorite. Die Kichlach sind in schwarz und weiß. Sehr gut. Sophia, sei so gut
und beschreib der Collier von a Patlajan. Der Patlajan ist lila. Gut. Und Hinde, beschreib die Collieren von die Früchten und Grinsen. Wie sagt man a rainbow? A rainbow is der Regenbogen. Der Regenbogen mit Früchten und Grinsen ist rot, orange, gelb, grün, blau und lila. Ausgezeichnet. Another helpful word is das Michel. It means a dish, not as in a plate, but as in a prepared food. The plural is die Michelim. Scott, was für a Michel hast du lieb? Ich hab lieb Borscht mit Smetana. Sei so gut und beschreib Borscht. Borscht ist kalt oder heiß, aber ich hab besser lieb kalt. Borscht ist rot. Borscht ist säuer und süß. Sehr gut. Professor, seid so gut und beschreibt gefüllte Fisch. Gefüllte Fisch ist betankt. Es ist weich und salzig. Mit was esst man gefüllte Fisch? Wie sagt man horseradish? Der Chrein. Seid so gut und beschreibt Chrein. Chrein ist bitter. Sehr gut. Wayne, sei so gut und beschreibt Mern. Merit seided Griezen. Merit seided süß. Merit seided klein. Aber es seided Merit was seided groß. Merit seided orange. Aber es seided Merit was seided gelb oder rot oder lila. Merit was seided abgekocht seided weich und heiß. Aber Merit was seided nicht abgekocht seided hart. Ausgezeichnet. Now let's take a look at a past tense verb. Gegessen is the past tense of to eat, and it uses the helper verb haben. Let's take a look. Ich hab gegessen. Du hast gegessen. Sie, es hat gegessen. Wir haben gegessen. Ihr hat gegessen. Sie haben gegessen. Alle zusammen. Ich hab gegessen. Du hast gegessen. Sie, es hat gegessen. Wir haben gegessen. Ihr hat gegessen. Sie haben gegessen. Yasha koyach alle. Sophia, was hast du gegessen für Wetschere Nächten? Ich hab gegessen Lokschen mit Pomodoren und mit, wie sagt man, Cheese? Der Käse. A Dank, darling. Ich hab gegessen Lokschen mit Pomodoren und mit Käse und Wein. Der Wein ist gewesen rot oder weiß? Der Wein ist gewesen weiß. Und ist der Michel gewesen Geschmack? Ja, das Michel ist gewesen sehr Geschmack. Sehr gut. Murray, was hast du gegessen für Frühstück? Ich hab gegessen Eier, Brot mit Pute und Kaffee. Sei so gut und beschreib die Eier. Die Eier seien abgekocht, weiß und gelb, mit a bissel green. You know how it gets around the outside of the yolk there? Oh, und Kiel. Gut. Hinde, hast du gegessen Mittag? Ja, Was hast du gegessen? ich hab gegessen, wie sagt man, a sandwich? Die Schnittke. Plural, die Schnittkes. Ich hab gegessen a Schnittke mit
indik. Ist die Schnittke gewen betamt? Nein, es ist nicht gewen betamt. Vor was nicht? Die indik ist mit sehr wenig Salz. Salz ist nicht gesund. Oi, Nebuch. Ja, und ich hab lieb mein Cholim, was seinen salzig. Ich hab lieb säuer und süß, aber ich hab besser lieb salzig. Hast du lieb mein Cholim, was seinen scharf? Oh nein, ich hab feind mein Cholim, was tun mir weh. Hinde, that was amazing. You expressed some pretty complex ideas there, and you did it entirely in Yiddish. Yasher koyach. Oh, a shade of Dank. Well, that's our time for today. Join us next week as we get negative and learn more adjectives. Seid gesund alle.